ఈ వీడియోలో 3 క్రేజీ వెబ్సైట్ గురించి చెప్పబోతున్నా. పార్ట్ 2 3 క్రేజీ వెబ్సైట్స్. ఈ వెబ్సైట్లో ఫ్రీ స్టాక్ ఫుటేజెస్ కంటెంట్ క్రియేటర్స్కి యూజ్ అవుతుంది. ఈ వీడియోలో చూడవచ్చు ఫ్రీ స్టాక్ ఫుటేజెస్. ఈ యాప్లో మీరు కంటెంట్ క్రియేటర్ అయితే ఈ స్టాక్ ఫుటేజెస్ యూజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడవచ్చు చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి. ట్రావెల్, టెక్నాలజీ, ఇంకా చూడవచ్చు చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఫ్రీ టు యూజ్, ఏం ఇవ్వనక్కర్లేదు. ఈ వెబ్సైట్ వచ్చేసి COVERR కవర్. నెక్స్ట్ వెబ్సైట్ వచ్చేసి వైట్ బోర్డ్. దీంట్లో మీరు వైట్ బోర్డ్ లాగా గీయవచ్చు. దీంట్లో పెన్సిల్, టెక్స్ట్, యారోస్, ఇంకా చాలా టెంప్లెట్స్ ఉన్నాయి చూడవచ్చు. దీంట్లో చాలా గ్రాఫ్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. యారోస్ కూడా ఉన్నాయి దీంట్లో. ఇవన్నీ వైట్ బోర్డ్ లాగా క్రియేట్ చేయొచ్చు ఈ వెబ్సైట్లో. లాస్ట్ వెబ్సైట్ వచ్చేసి ఫ్లరిష్. దీంట్లో మీరు డేటా యానిమేషన్ చేయొచ్చు. దీంట్లో విజువలైజేషన్, స్టోరీ టెల్లింగ్కి అవసరం వస్తుంది. దీంట్లో గ్రాఫ్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యానిమేటెడ్ గ్రాఫ్స్, డేటా యానిమేషన్ ఉంటుంది కదా, అట్లాంటివి ఈ వెబ్సైట్లో క్రియేట్ చేయొచ్చు. అలాగే దీంట్లో ఎక్స్పోర్ట్వి చూడవచ్చు. ఎక్స్పోర్ట్వి యానిమేషన్ కూడా ఈ వెబ్సైట్లో క్రియేట్ చేయొచ్చు. కానీ దీంట్లో కొంచెం సబ్స్క్రిప్షన్వి ఉన్నాయి, కొన్ని ఫ్రీ టెంప్లెట్స్ ఉన్నాయి. చూసుకోవచ్చు దీంట్లో. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.